Folks, welcome to the American English Center. We have come here to the Renan Martin book, video number 84. Present tense, past tense, future tense is there, but you are taking past participle, the form of the verb. Present tense, past participle. See, all three changes in their word formation or letter formation. Sometimes all three are same. Sit, for example, put, cut. All three forms are same. Present tense, past participle. Sometimes two forms will be same. For example, sit, sat. Sit, sat. Sometimes all three forms may change. Drink, present tense. Drank, past tense. Drunk, past participle. Now you have an exercise where you have to fill in the past tense or past participle of the verbs given. The verb given is draw. Draw means what? Take. What is the past tense? Drew. Past participle drawn. See, drew is the past tense. Drawn is the past participle. Draw, drew, drawn. So you have to choose present tense or past participle. Who dashed the first prize? Who got the first prize? Who is able to get the first prize? So, what do you use? Present tense or past participle? Past tense. Why? Who drew the first prize? Say, drew the first prize. Who got the first prize? He has dash a wrong inference. He has a wrong inference. He has a wrong understanding. So, he was able to get a wrong understanding. So, what do you use? Draw, drew or drawn? Since has is there. So, you have to use drawn. He has drawn a wrong inference. So, he was able to get a wrong idea. The train dashed up to the station. The train drew up to the station or drew up to the station or drawn up to the station. Drew. Why do you use the past tense drew? Because there is no has, have or had in front, right? Drew up to the station. The train got into the station. Understand. What is the past tense? Understood. Then. Understand. Understood. Then. Understood. Right? I certainly dash you to make that promise. I certainly. Understand or understood? Understood. You have to use past tense or past participle. So, I certainly understood. Past tense. I am afraid I did not make myself. I did not make myself understood. Past tense. I am afraid I did not make myself understood. Shoot. What is the past tense of shoot? Shot. Shot. So, what is the, he was accidentally dashed in the arm. He was accidentally shoot in the arm or shot in the arm or perfect. Which you have to use? You have to use the past tense. Past tense or past participle? Past participle. Why? Was is there. He was accidentally shot in the arm. Past participle form. Shoot, shot, shot. So, here. Whenever has, have, had comes front, was is there. There you have to use past participle. Shoot, shot, shot. So, two forms are same. Short past tense and past participle. This shot is the past participle. Shrink, shrunk, shrink, shrunk, shrank, shrunk, shrink, shrank, shrunk. What do you mean by shrink? It is coming shrinking. The clothes are shrinking. So, it is not even. He is not known ever to have dash from an encounter. He is not ever to have dash from an encounter. You have to use shrink or shrank or shrunk. You have to use shrunk. Why do you use shrunk? Because have is there. So, you are using shrunk. So, he is not known ever to have shrunk from an encounter. So, he is not afraid of an encounter. He has not gone away from an encounter, fight.
There was no cruelty from which the robber chief shrank or shrunk. Shrank. Why? The past tense. There was no cruelty from which the robber chief shrank. Smell, smelt. Past participle and past tense are smell. Same. I noticed that he smelled or smelt. Past tense. I noticed that he smelt of brandy. I noticed that he smelt of brandy means I am able to get the smell of brandy from him. I think he has drunk brandy. So smelt is the past tense. Stick, stuck. The cart dash in the mud. Stick means what? Got caught in the mud. Stick, stuck. The cart means what? Bullock cart, right? Horse cart. So it is stuck. So you have to use the past, stuck. It is not past participle, past, because there is no has, have, had in front. Swear means taking a promise. The soldiers dash allegiance to the Constitution of India. The soldiers in India took a promise that they will abide by the rules of the Constitution of India. So swear, swore, sworn. What do you use? Swear or swore? You have to use swore, past tense. Why? There is no present has or have or had in front. He was yesterday dash in as a member of Legislative Assembly. Yesterday he took the oath to be the MLA. So what is that? He was yesterday. Swear or swore or sworn. What you have to use? You have to use sworn, past participle. Why you are using sworn? Because was is there, right? He was yesterday sworn in as the MLA. So you took the oath as an MLA. Sweep, sweeping the floor. Swept. Two forms are same. The waves sweep or swept the pyre. Swept. What do you mean by pyre? The place where what? The waves swept the pyre. The pyre was dashed away. Was sweep, swept or swept. What is this swept? This swept is past participle. This pair swept is past tense, since was is there. Plague, dash of millions. Plague is a disease. Swept, it attacked. This swept is past tense. Cost. You don't have cost it, right? Cost. Often a lie has dash a life. Often a lie has. This cost is past participle cost. Often a lie takes away life. His folly is cheating. Dash him years of poverty. His folly, yes sir. Cost. This cost is past tense. Buy, bought. A rupee dash twice as much 15 years ago. A rupee twice as much 15 years ago. What is that? Past tense. Bought you have to use. It's not the past participle bought. This is past tense. Past tense bought. There's no has and have and had in front. Crow. Crowing means what? Making fun of. His enemies dash over his fall. Is crow, crew, crowed. What do you use? Is it crow or crowed? Either you can use his enemies crew or crowed. Anything you can use. Is it so? He dash unfairly with his partner. Deal is the present tense. Dealt. He dealt. So two forms are same. He dealt. And deal means what? Dealing with somebody. He dealt unfairly with his partner. So he cheated his partners. The robber dashed him a blow on the head. Gave him a blow on the head. So it should be in the past tense. Dealt. Gave him a blow. Lose, lost. Two forms are same. Past tense and past participle. Yes sir. Rashness is always fast, hasty.
his rashness lost him his life. So this lost is the past tense, his life. Next, dash time is never found again. So this is also past tense, lost time. Once you lose the time, you can never regain. The man who yields to the fascination, any man who is attracted to the fascination of gaming table, lost. Of gaming, yes, lost. Next, find, found, found. Sir, I have dash you an argument. So you have to use the past participle found because have is there. Sir, I have found you an argument. So I have found you an argument. I have got an argument, but I am not obliged to find you an understanding. But I am not obliged to find you an understanding, to get an understanding. The picture dash its way to the auction room. The picture, you have to use past tense, found, because the question is you have to use past tense and past participle. So here this found is past participle, this found is past tense. Next, forgive, forgave, forgiven. Forgive is the present tense, forgave is the past tense, forgiven is the past participle. Christ dash is crucifiers. So is all the opponents has crucified Jesus Christ. So Jesus Christ gave them forgiveness. So what do you use? Christ forgave. Past tense should be used because no has or have is there in front. Slap. Sleep. Sorry. Sleep. Slept. Slept. Sleep. It is said of Akbar that he rarely. It is said of Akbar that he rarely. You have to use past tense, slept, because no present participle is there. Present has or have is, so was is not there. More than 3 hours at a time. Seek, you are searching. Seek, sought, sought. His company is greatly dash after. His company is greatly. Is greatly. So is there. So this sought is the past participle. Is there. So his company is greatly sought after. His company is highly demanded. People love to get something from his company. So it might be truly said of him that he never sought. This sought is past tense, sought. It might be truly said of him that he never sought honor. So he never expected honor. Hide, hid, hidden. Adam and his wife dashed themselves from the presence of Lord God. Adam and his wife hid. The past tense should be used, hid, because there is no has or have in front. Fall, fell, fallen. He dashed never to rise again. He fell. There is no has or have in front, so this fell is the past tense. He fell never to rise again. A certain man went down from. A certain man went down from. A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell. Past tense, fell. There's no has, have, had in front. Fell among thieves. So he got amongst the thieves. He has dash asleep. So has is there. What you have to use? Fallen. He has fallen asleep. Right? Yes, the next is set. Set, set, set. Set is the present tense. Past is set. And past participle also set. Set, set, set. You got it? Yes. He has dash is sought on success. So what you have to use? The past participle set. Why? Has is there. He has set. So all three forms are same. Present tense, past tense and past participle. Set. The teacher dashed them an example. So this set is the past tense because there is no has, have, had is there. Sangeeta, you can put on the AC, please. Die, died, died. He dashed at a ripe old age. Past tense you have to use. He died at a
Ripe old age means what? At a very old age he died. Is it there? See, saw, seen. I dash her singing at her work. I saw. You have to use saw, not past participle seen, because there is no has or have or had. I saw her singing at her work. He has the ups and downs of life. He has seen success and failure in his life. So has is there. So you have to use seen. He has seen the ups and downs of life. Spoil, spoiled, spoiled. The news dash my dinner. You have to use the past tense, not past participle. This is past tense spoiled. Leave, left, left. He has dash a large family. So has is there. So you have to use left, past participle. He has left a large family. The police dash no stone unturned to trace the culprit. So police is trying all their best to catch the culprit. So police left. This is the past tense. This is past participle left. Grow, grew, grown. 3 years she dash in sun and shower. 3 years she with the sun and shower she was growing, so she grew. Past tense, no has or have is there. Some of these was have. Since have is there, you are using grown out of commercial consideration. Some of these was have grown out of commercial consideration means what? Most of the was, whether in Iraq or Syria, it all because of oil and petrol and business consideration. Think, thought, thought. I have is there, so this thought is the past participle thought. I have thought of a plan. I dash of Chatterchain, the marvelous boy. I thought, this thought is the past tense. Why? There is no has or have is there, so it is not a perfect tense. Become, became, become. So two forms are same. Become present tense and past participles are same. Past tense is became. He dashed the slaves of low desires. So he became. Desires means what? All over is wishes. He became a slave of low desires. Hear, heard, heard. Not a drum was heard. Since was is there, this heard is the past participle. Not a drum was heard. Not a funeral note. He hopes his prayer will be heard. This is also past participle because will be is there. So before heard, am, is, or was there comes, it becomes a passive voice. So fight, fought, fought. He dashed for the crown. So ordinary past tense, he fought for the crown. He has a good fight. Forsake, give it up. Forsake, forsook, forsaken, give it up. His courage, forsook him, forsook. He has forsaken. Why? Has is there. Teach, taught, taught. Two forms are same. The village master dash his little school. Taught, past tense. They have, jest. Have is there. So this taught is the past participle taught. They have taught their tongue to speak lies. Say they taught them to speak lies. So dear friends, past tense and past participle exercise which you have to use. Number 1. Number 2, if there is no am, is, was or where, will be, shall be or has, have, had, coming friend, that you have to use the past tense. It has, have, had comes, will have comes, or am, is, or was comes. Before the fill in the blank, there you have to use what? Past participle. You got it? Are you clear? Yes. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் புக். இறந்த கால எச்சம். ரைட்டுங்கிறது நிகழ்காலம், ரோட்டுங்கிறது இறந்த காலம், ரிட்டனுங்கிறது இறந்த கால எச்சம். ஆக இறந்த கால எச்சங்கள் எங்கே பயன்படுத்துவாய், இறந்த காலத்தை எங்கே பயன்படுத்துவாய். இன்னொன்னும் பார்க்குறீங்க. சிட்டு, சாட்,
இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கட்டு 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 மூன்றும் ஒரே மாதிரி வருகிறது. நிகழ்காலம், இறந்த காலம், இறந்த கால எச்சம். பிகம், பிகேம், பிகம். நிகழ்காலமும் இறந்த கால எச்சமும் ஒரே மாதிரி வார்த்தையில் வருகிறது. பிகேம் என்பது வேறாக மாறி வருகிறது. அப்புறம் வேற என்ன சொல்லுவீங்க? சிங்கு, சேங்கு, சங்கு. இது மூணு மாறி வருகிறது. சிங்கு வேற, சங்கு வேற, சங்கு வேற. ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் மாறி வருகிறது. சிங்கு, சேங்கு, சங்கு. அப்படி இந்த இறந்த காலம், நிகழ்காலம், இறந்த கால எச்சம் அந்த பல வடிவங்களில் வருகிறது. எங்கே இறந்த காலம் பயன்படுத்த வேண்டும், எங்கே இறந்த கால எச்சம் பயன்படுத்த வேண்டும், யார் இந்த பரிசை குலுக்கி எடுத்தார்கள், ட்ரான்னா எடுப்பது, ட்ரூ என்று தான் போடணும் இறந்த காலம். he has dash a wrong inference, அவன் தப்பாக புரிந்திருக்கிறான். ஹேஸ்ங்கிற காரணத்தினாலே drawn இந்த இறந்த கால எச்சம் போடணும். the train dash up to the station, ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தது, ட்ரூ என்று போட வேண்டும் இறந்த காலம். அண்டர்ஸ்டாண்ட், அண்டர்ஸ்டுட், அண்டர்ஸ்டுட். அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிந்து கொண்டேன். ஐ சர்டன்லி டேஷ் டு மேக் தட் ப்ராமிஸ், நான் புரிஞ்சுட்டேன் நீ அந்த சத்தியம் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டுட்னு போடணும் இறந்த காலம். ஐ எம் அஃப்ரைட் ஐ டிட் நாட் மேக் மை செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டுட், என்னை நானே புரிந்து கொள்ளவில்லை, அதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன். ரெண்டு இறந்த காலம் யூஸ் பண்ணுறேன். ஷூட்டு, ஷாட்டு, ஷாட்டு. ஷூட்டுனா துப்பாக்கியில் சுடுவது, ஷாட்டுனா இறந்த காலம், ஷாட்டுனா இறந்த கால எச்சம். நீங்கள் இங்கே இறந்த காலம் அல்லது இறந்த கால எச்சம் யூஸ் பண்ண. he was accidentally in the arm, அவன் எதிர்பாராத விதமாக கையிலே சுடப்பட்டான். வாஸ் என்று இருக்கிறது, ஆக இங்கே ஷாட் என்ற இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுற. ஷ்ரிங்க் என்றால் என்ன? சுருங்குவது. ஷ்ரிங்க், ஷ்ராங்க், ஷ்ரங்க் என்று சொல்கிறோம். is not known ever to have from an encounter, அங்கே எதிரிகளுடன் சந்திக்கிற பொழுது அவன் எப்போவுமே அவன் மனசு சுருங்கி விடவில்லை. ஹேவ் யூஸ் பண்ணுறங்காட்டி ஷ்ரங்க் என்று இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுற. there was no cruelty from which the robber chief shrank, எந்த கொடூரத்திலிருந்தும் அந்த 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 திருடன்களுடைய தலைவன் தப்பவில்லை. ஷ்ராங்க் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸ்மெல் நுகர்வது, ஸ்மெல்ட் இறந்த காலம், ஸ்மெல்ட் இறந்த கால எச்சம். ஐ நோட்டீஸ் தட் he of brandy, நான் கவனித்தேன் அவன்கிட்டருந்து பிராண்டி வாசனை வந்தது. ஸ்மெல்ட், இது இறந்த காலம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸ்டிக்கு, ஸ்டக்கு, ஸ்டக்கு. ஸ்டிக்குனா ஒட்டிக்கிறது, ஒட்டியது, ஒட்டி இருக்கிறது. த கார்ட் டேஷ் இன் த மட், அந்த வண்டி, குதிரை வண்டியோ மாட்டு வண்டியோ அதை காட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. மாட்டிருச்சு சேற்றிலே, மாட்டியது இறந்த காலம், ஸ்டக்குன்னு சொல்லுவேன். ஸ்வேர் என்றால் சத்தியம் பண்ணுவது, ஸ்வேர், ஸ்வோர், ஸ்வோன் என்று சொல்கிறோம். ஸ்வோர் என்றால் இறந்த காலம், ஸ்வோர்ன் என்றால் இறந்த கால எச்சம். த சோல்ஜர்ஸ் டேஷ் அலியன்ஸ் டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, இந்த படை வீரர்கள், இந்தியாவினுடைய படை வீரர்கள் சத்தியமிட்டு கொண்டார்கள் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அரசு ஆணையை நாங்கள் மதிப்போம் என்று. ஆக ஸ்வோர் தான் யூஸ் பண்ணும், ஸ்வோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் முன்னாடி வரல. he was yesterday in as a member of a legislative assembly, நேற்று தான் அவன் எம்எல்ஏவாக பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டான். இங்கே வாஸ் இருக்கிறது, அதனால ஸ்வான் இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஸ்வீப்னா பெருக்குகிறது, பெருக்கியது, பெருத்தது, பெருக்கி இருக்கிறது. ஸ்வீப், ஸ்வெட், ஸ்வெட். ஸ்வீப் என்றால் இன்னொன்று அலை போல வந்து அடிப்பது. த வேவ்ஸ் ஸ்வீப் த பயர், ஸ்வெப் த பயர், அந்த அலைகள் வந்து அந்த பயர் நெருப்பை அப்படியே எடுத்துட்டு போயிடுச்சு. த பயர் வாஸ் ஸ்வெப்ட் அவே, அந்த பயர் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்வெப்ட் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். பிளேக், டெஷ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ், பிளேக் என்ற நோய், மில்லியன் என்றால் 10 லட்சம், லட்சக்கணக்கான மக்களை தாக்கி இருக்கிறது, தாக்கியது. ஸ்வெப்ட். காஸ்ட், காஸ்ட், காஸ்ட். காஸ்ட்னா விலை வைக்கிறது, காஸ்ட், காஸ்ட் மூன்றுக்கும் ஒரே மாதிரி. ஆஃபன் ஏ லை ஹேஸ் எ லைஃப், ஒரு பொய் ஒரு உயிரையே எடுத்தது. காஸ்ட், இது இறந்த கால எச்சம், ஏனென்றால் ஹேஸ் முன்னாடி இருக்கிறது. his folly cost him years of poverty, அவனுடைய ஏமாற்று வேலை அவனை தன்னுடைய ஏழ்மைக்கு வழிவகுத்தது. காஸ்ட், இது இறந்த காலம், இது இறந்த கால எச்சம். பையி, பாட்டு, பாட்டு. பை நிகழ்காலம், பாட்டு இறந்த காலம், பாட்டு இறந்த கால எச்சம். ஏ ருப்பி, ஒரு ருப்பி 15 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு வாங்கினா அதை விட டபுளாக இருக்கிறது. பாட் இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துகிறோம். க்ரோ, க்ரோ என்றால் என்ன? கிண்டலும் கேலியும் செய்வது. இஸ் எனிமீஸ் டேஷ் ஓவர் இஸ் ஃபால், அவன் தோல்வியுற்றதனால அவனுடைய எதிரிகள் அவனை கேவலமாக பேசினார்கள். இது க்ரூ அல்லது க்ரோடு ரெண்டும் சொல்லலாம். டீலுன்னா ஒன்றை சமாளிப்பது, டீல், டெல்ட், டெல்ட். ஹீ டேஷ் அன்ஃபெயிர்லி வித் ஹிஸ் பார்ட்னர், அவனுடைய பார்ட்னர் பங்காளியினிடம் அவன் ஏமாற்றினான். ஆக இறந்த காலம் டெல்ட் யூஸ் பண்ணோம். The robber dealt him a blow on the head, அந்த திருடன் அவனை தலையிலே அடித்தான்.
இதுவும் இறந்த காலம், இதுவும் இறந்த காலம், இதுவும் இறந்த காலம். இறந்த கால எச்சம் இல்லை. லூஸ், லாஸ்ட், லாஸ்ட். லூஸ்னா இழக்கிறது, இழந்தது, இழந்திருக்கிறது. இஷ் ரஸ்னஸ் டேஷ் இஸ் லைஃப். அவன் எல்லாத்துலேயும் வேகமாக இருப்பான், அது அவன் வாழ்க்கையவே எடுத்து விட்டது. லாஸ்ட் இறந்த காலம் சொல்லணும். டேஷ் டைம் இஸ் நெவர் ஃபவுண்ட் அகெயின். இழந்த நேரங்கள் திரும்ப பெற முடியாது. லாஸ்ட் இறந்த காலம், இதுவும் இறந்த காலம். The man who yields to the fascination of gaming table lost. அந்த எந்த ஒரு மனிதன் ஒரு கவர்ச்சியாக இருக்கிறான் சூதாட்டத்தில், அவன் இழந்தான். மூன்றும் இறந்த காலம்தான், பர்ஃபெக்ட் இல்லை. ஃபைண்ட், ஃபவுண்ட், ஃபவுண்ட். கண்டுபிடிக்கிறது, கண்டுபிடித்தது, கண்டுபிடித்திருக்கிறது. சார் நான் ஒரு பிரச்சனையை கண்டுபிடித்திருக்கிறேன். ஹேவ் வரங்காட்டினா ஃபவுண்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. பட் ஐ am obliged to find you an understanding. The picture dash its way to the auction room. அந்த வரைபடம், வரைந்த படம் அந்த ஏல அறைக்கு அது கொண்டு செல்லப்பட்டது. ஃபவுண்ட் என்ற இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துகிறாய். forgive, forgave, forgiven. மன்னிக்கிறது, மன்னித்தது, மன்னித்திருக்கிறது. கிரைஸ்ட் டேஷ் இஸ் crucifiers. கிரைஸ்ட், ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவரை சிலுவையிலே அறைந்தவர்களை அவர் மன்னித்தார். forgave, forgiven போடக்கூடாது, ஏனென்றால் has, have, had இல்லை. forgive, forgave, forgiven. sleep, slept, slept. தூங்குகிறது, தூங்கியது, தூங்கி இருக்கிறது. it is said of Akbar that he rarely dash more than 3 hours at a time. இது சொல்லப்படுகிறது, இந்த அக்பர் என்பவர் 3 மணி நேரத்துக்கு மேலே தூங்குவதில்லை என்று. இது இறந்த காலம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம், ஏனென்றால் ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் இல்லை முன்னாடி. சீக் என்றால் தேடுவது. சீக், சாட், சாட். சாட், சாட் இறந்த காலம், இறந்த கால எச்சம் ரெண்டு ஒன்று தான். தேடுவது. இஸ் கம்பெனி இஸ் கிரேட்லி சாட் ஆஃப்டர். அவனுடைய நிறுவனம் அதிகமாக மக்களால் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது, தேடப்படுகிறது. இஸ் வருகிறதுங்காட்டியும் சாட் யூஸ் பண்ணுற பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இட் மைட் பி ட்ரூலி செட் ஆஃப் ஹிம் தட் ஹி நெவர் சாட் ஆனர். இது உண்மையாக சொல்லப்படுகிறது, அவன் பேருக்கும் புகழுக்கும் அலையவில்லை. சாட் என்றால் தேடுவது, தேடவில்லை. ஸோ இது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இது பாஸ்ட் டென்ஸ். ஹைடு, ஹிட், ஹிட்டன். ஹைடு என்றால் ஒளித்து வைக்கிறது, ஒளித்து வைத்தது. ஹிட், ஹிட்டன். ஆடம் அண்ட் இஸ் வைஃப். ஏடமும் ஏவா அவனுடைய மனைவியும் தங்களை தாங்களே மறைத்து கொண்டார்கள். ஃப்ரம் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் லார்ட் காட். காட் கடவுளிடமிருந்து தங்களை தாங்களே மறைத்து கொண்டார்கள். ஹிட் இறந்த காலம் யூஸ் பண்ணணும். ஃபால், ஃபெல், ஃபாலேன். கீழே விழுவது. ஹீ டேஷ் நெவர் டு ரைஸ் அகெயின். அவன் கீழே விழுந்தான், மறுபடியும் எழக்கூடாது என்று. ஃபெல் இறந்த காலம். A certain man went down from Jerusalem to Jericho. ஒரு மனிதன் ஜெருசலேமிலிருந்து ஜெரிகாக்கு போனான். and dash among down thieves. he fell. கீழே விழுந்தான், திருடர்களே. he has dash sleep. அவன் தூங்கி இருக்கிறான். has இருக்கிற காரணத்தினாலே fallen என்ற இறந்த காலம் எச்சத்தை யூஸ் பண்ற. செட்டு, செட்டு, செட்டு. பாருங்க, நிகழ்காலம், இறந்த காலம், இறந்த கால அமைய எச்சம் மூன்றும் ஒன்றுதான். செட் என்றால் அமை. he has set dash is sought on success. அவன் தன்னுடைய இதயத்தை, மனதை வெற்றியின் மேல் செலுத்தி இருக்கிறான். ஹேஸ்ங்காட்டி இங்க செட்டு இறந்த கால எச்சம். the teacher dash them an example. அவர்கள் ஆசிரியர் அவர்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக திகழ்ந்தார். செட்டு இறந்த காலத்தை யூஸ் பண்ற. இங்க இறந்த கால எச்சம் செட்டு. ஸ்பெல்லிங் ஒன்றாக இருக்கட்டும், ஆனால் அர்த்தங்கள் வேறு. டை, டைடு, டைடு. டைட சாவது, செத்தது. he dash at a ripe old age. நல்ல வயதான காலத்திலே அவன் செத்தான். டைடு தான் போடணும், ஹேஸ் இல்லை, அதனால இது பாஸ்ட் டென்ஸ். டைடு. see, saw, seen. பார்க்கிறது, பார்த்தது, பார்த்திருக்கிறது. I dash her singing at her work. அவள் வேலை செய்கிற பொழுது பாடியதை பார்த்தேன். saw என்று போட வேண்டும். he has dashed the ups and downs of life. அவன் வாழ்க்கையிலே ஏற்ற இறக்கத்தை பார்த்திருக்கிறான். has போட்டிருக்கிற காரணத்தினாலே seen பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ற. spoil, spoiled, spoiled. கெடுப்பது. the news dash my dinner. அந்த செய்தி என்னுடைய இரவு சாப்பாடு சாப்பிடுவதற்கு கெடுத்து விட்டது. spoiled இறந்த காலம் யூஸ் பண்ற. leave, left, left. சென்று விடுவது. he has a large family. அவன் ஒரு மிக பெரிய குடும்பத்தை விட்டு விட்டு வந்திருக்கிறான். has இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்த left past participle. the police dash nose turns unturned to trace the culprits. and nose turns unturned என்றால் என்ன? எந்த விதமா எல்லா விதமான முயற்சிகளையும் செய்தார்கள். டு ட்ரேஸ் என்றால் கண்டுபிடிக்க, கல்பிரிட்ஸ் என்றால் குற்றவாளிகளை. ஸோ இங்கே லெஃப்ட் இறந்த காலம் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க. grow, grew, grown. வளர்கிறது, வளர்ந்தது, வளர்ந்திருக்கிறது.
3 years she dash in sun and shower. 3 ஆண்டு காலம் அவள் வெயிலிலும் மழையிலும் வளர்ந்தாள். She grew, past tense தான் யூஸ் பண்ண, has, have, had இல்ல. Some of these was, have out of commercial consideration. இந்த சில போர்கள் எல்லாம் பணத்திற்காக போர் நடத்தப்படுகிறது. have இருக்கிற காரணத்தினாலே grown, இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறாய். think, thought நினைக்கிறது, நினைத்தது, நினைப்பது. I have dash a plan, நான் ஒரு திட்டத்தை வகுத்திருக்கிறேன், நினைத்திருக்கிறேன். have இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்த thought past tense. I dash of Chatterton, the marvelous boy, நான் அந்த Chatterton என்ற பிரமாதமான பையனை நினைத்தேன். past tense thought, இது past tense, இது past participle. become, became நிகழ்காலம், became இறந்த காலம், become இறந்த கால எச்சம். present tense past participle ஒரே மாதிரி இருக்கு ஸ்பெல்லிங். so he dash the slave of low desires, அவன் என்ன சொல்றீங்க, லோ டிசைர்ஸ் என்றால் என்ன, கீழ்த்தரமான ஆசைகளுக்கு அடிமையாகி விட்டான். பிகம் இறந்த காலம் யூஸ் பண்றீங்க, ஏன்னா ஹேஸ், ஹேவ், இஸ் எல்லாம் முன்னாடி இல்லை. ஹியர், ஹியர்ட், ஹியர்னா காது கொடுத்து கேட்பது, ஹியர்ட்னா இறந்த காலம். ஸோ நாட் ஏ ட்ரம் வாஸ், நாட் ஏ ஃபியூனரல் நோட், எந்த விதமான ஒரு மேல சத்தமுமோ அல்லது ஃபியூனரல் நோட்னா என்ன, செத்து போனவங்களுக்கு அந்த வாசிக்கக்கூடிய அந்த இறந்து போன பாடல்களோ கேட்கப்படவில்லை. வாஸ் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹியர்ட் என்பது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். he hopes his prayers will be dash, அவனுடைய வாழ்த்துக்களும் வேண்டுதல்களும் கேட்கப்படும் என்று நினைக்கிறான். இந்த ஹியர்ட் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், ஏனென்றால் will be இருக்கிறது. am, is, are, was, will be, shall be க்கு பின்னாடி வருவதெல்லாம் past participle. fight, fought, சண்டையிடுவது, சண்டையிடும். he dash for the crown, அவன் அந்த அரசாட்சிக்காக, மணி மகுடத்திற்காக சண்டையிட்டான். fought போட வேண்டும், இறந்த காலம். he has a good fight. forsake விட்டு விடுவது, forsook விட்டு விட்டது, forsaken. his courage forsook, அவனுடைய தைரியம் அவனை கைவிட்டது. he has forsaken his old friend, அவனுடைய பழைய நண்பர்களை அவன் விட்டு விட்டான். as இருக்கிற காரணத்தினாலே forsaken யூஸ் பண்ணுகிறாய். teach, taught பாடம் எடுக்கிறது, எடுத்தது, எடுக்கும். the village master dash his little school, அந்த கிராமத்து ஆசிரியர் அவருடைய சின்ன பள்ளிக்கூடத்திலே பாடம் எடுத்தார், இறந்த காலம். they have dash their tongue to speak lies, அவர்களுக்கு நாக்கிலே பொய் சொல்லுவதற்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். have இருக்கிற காரணத்தினாலே taught, இந்த taught past participle, இந்த taught past tense. நண்பர்களே, ஆங்கிலத்தில் மிக மிக குழப்பக்கூடியது இந்த இறந்த கால எச்சம். ரைட், ரோட், ரிட்டனுங்கிறோம். ஓகே, ரைட்டு, ரோட்டு, ரிட்டன் மூன்று மாறி மாறி வருகிறது. எது போடணும்னு தெரியும். ஆனால் became, இந்த become என்பது ப்ரெசன்ட் டென்ஸாகவும் வருகிறது, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாகவும் வருகிறது. எதை போடுறது கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். அதனால் இந்த ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் நீங்கள் அந்த சென்டென்ஸை நினச்சிக்கணும். வந்திருக்கிறார், he comes-னா வருகிறார், he has come-னா வந்திருக்கிறார். அந்த he has come, அந்த வந்திருக்கிறார் வேற, he comes அவர் வருகிறார் என்பது வேறு. ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா செய்கைகள், அந்த காலங்கள் வேறுபட்டு இருக்கிறது. ஸோ நீங்கள் அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், பார்ட்டிசிபிள், அது 3 ஃபார்ம் இருக்குது. அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக பைகாட் பண்ணியே ஆகணும். அப்பொழுது தான் உங்களுக்கு இந்த அமைப்பினுடைய, இந்த யூசேஜினுடைய முக்கியத்துவம் தெரியும். தேங்க்யூ வெரி மச்.